Welkom bij SvJ-Live over de grens. Wij staan hier nu voor het parlementsgebouw in Hongarije en afgelopen zondag vonden hier in dit land verkiezingen plaats. De verkiezingen werden gewonnen door Péter Magyar en zijn partij Tisza. En het hele land was hier eigenlijk best wel heel erg blij mee. Overal in de stad waren feestjes en wij van SvJ-Live waren hier natuurlijk bij. De winnende partij Tisza die hield een partijbijeenkomst aan de andere kant van de rivier, echt recht achter mij. En Péter Magyar heeft daar zijn overwinningsspeech gehouden. Wij waren daar natuurlijk bij. Verslaggever Júne neemt jullie mee op de straten van Boedapest, waar echt ongelooflijk veel gebeurde deze avond. Het lijkt erop dat ongeveer de helft van de stemmen zijn binnengekomen. Zoals je hier achter mij kan zien, zijn mensen hier alvast aan het feest vieren. Want het lijkt erop dat de oppositiepartij van Péter Magyar aan het winnen is. Ik zit hier op een bushoekje, midden in de Tisza-party. Het is geweldig. Iedereen is aan het zingen. Iedereen is samen, iedereen is vrolijk, iedereen is feest aan het vieren. En we zijn hier gewoon bij een stukje geschiedenis. Today we came out to celebrate, hopefully, the new government, because the last 16 years have really basically ruined Hungary. I don't know if you heard a few minutes ago, it seems like the opposition will win the game, and after 16 years we will have over Orbán Viktor. And I just want to celebrate. Once in my life I can be a proud Hungarian, and I really hope it will be today. Voor sommige mensen kwam deze verkiezingsuitslag echt compleet uit de lucht vallen. Maar de politicologen die wij spraken, die zagen het eigenlijk al veel eerder aankomen. Viewers may not know that Hungarians cast two votes on two ballots, one for a country list that is proportional, and one for a constituency candidate, an individual candidate from wherever they are from geographically. And that's a first past the post system, meaning if you get the most votes, you get a seat in parliament. And now it's the first time that one big party went up against one big party, and the results are obvious. So the system did benefit Fidesz for many years because there were so many parties, small opposition parties. The election system that was created was bound to eventually get to a two-party system, which it did. What we know is that Magyar is a supporter of the EU and NATO. He does want the EU to give aid to Ukraine. He does stand on the EU and Ukraine side of the Russia war, Russia-Ukraine conflict. But he's not, for example, a supporter of a fast-track EU membership for Ukraine. Seems to be strong on immigration stance, so he's not likely to be very open to Hungary taking a whole bunch of immigrants. So he is still a right-wing politician. Yes. But compared to Orbán, he's very much welcomed. Péter Magyar really need the support of the European democratic parties. He wants to have the European funding for Hungary. And he have to show that he is a real European politician. If we want to get back in the EU, our allies are pleased of us, so we are celebrating the freedom of Hungary. In many ways, what the opposition previously had on offer was not really for the taste of the majority of Hungarians. I think Orbán can get away with whatever they want with their voters, although they did just lose the election, so maybe not. But Péter Magyar, I think, would not be able to do that, and he will be shaped by his voters, and I already see signs of this. Just his victory speech last night, there were a number of things that I think that a Fidesz member would never say, such as Hungary will be the place where you can free whomever and however you want freely. So the freedom for love is one thing, is just one example, but it's not something that a right-wing politician is usually known for, but it's something that Péter Magyar's policy will maybe be known for because there is this expectation towards him.
Péter Magyar and the Tisza party has the two-third majority now in the parliament. It means that they really can change all of the laws in Hungary. In Hungary, two-third majority is enough to have a new constitution. I'm sure that they will have a new constitution. They will again build up a new system of rule of law, new state organizations, new public media, new media authorities, and so on. And this is a huge opportunity. I think this is our really last opportunity in Hungary to build up a strong framework for a real working and a well-working democracy. Hoewel deze verkiezingen eigenlijk over Hongarije gingen, werd er heel veel gerefereerd naar Oekraïne, Rusland en de VS in aanloop naar deze verkiezingen. Zij hebben een grote rol gespeeld in de campagnes. So while Orbán was taking the country into a eastern turn, and he was by some dubbed the Trojan horse of Russia in the European Union, Magyar is very much pro-EU, so he plans immediately to set in motion a different tone of the Hungarian presence on the European Union table of negotiations. Yeah, I've always been proud of Europe. I just feel like we haven't used the European money that we get from Brussels on basically anything. You know, they stole the money. We didn't use it to the right cases. We didn't improve our healthcare. We didn't improve our education. That's why, you know, Erasmus basically said, well, we won't give you money. And I really hope that will change. We should be, you know, in the Europe side, never go back to the east, because we've been on the east side, we've been, let's say, Russian side. I don't want to. Als geopolitiek gezien heeft Orbán natuurlijk ook gewoon hele warme banden met het Kremlin. Verkoop Russisch gas of verkoop Russische olie die naar Hongarije stroomt. Dan is het ook natuurlijk Orbán die besluitvorming over Oekraïne blokkeert in Brussel bijvoorbeeld. En ja, je moet je voorstellen dat die herinnering aan de communistische tijd is in Hongarije nog best wel sterk, maar vooral de herinnering aan de revolutie van 1956. Toen de Hongaren in opstand kwamen en uiteindelijk de Sovjets dat met tanks hebben neergeslagen. En die kreet Russen naar huis, Ruski Haza, komt uit die revolutie. En Magyar heeft eigenlijk op een hele interessante manier die geschiedenis gebruikt in zijn campagne. Aan de ene kant doet hij dus een soort beroep op de Hongaarse vrijheidsdrang eigenlijk, de revolutiedrang. En aan de andere kant dus op die vijandige rol van Rusland. De afgelopen 16 jaar is onder Orbán de persvrijheid flink ingeperkt. Dit heeft er tijdens de verkiezingen voor gezorgd dat het niet altijd even eerlijk verliep. I say every time that we didn't have, or we has not had a press freedom as a system, but we had free press organizations and free and well-working journalists. All of the journalists should have the same chance for being informed by the public organizations and politicians. And on the other side, press freedom means that everyone in the country, all members of the audience, have the same chance to be informed by a diverse information. Onafhankelijke media in Hongarije wordt gefinancierd door crowdfunding voornamelijk. Het is echt liefdewerk oud papier. Je wordt al niet rijk van journalistiek, maar van onafhankelijke journalistiek in Hongarije zeker niet. En dat is natuurlijk ook een manier geweest om die onafhankelijke media af te knijpen. Het gaat over het inperken van de persvrijheid bijvoorbeeld. Het gaat over corruptie, het gaat over het verstikkende greep die Fidesz en Orbán op het land hadden. Als Hongaarse journalist loop je echt veel meer risico. En Hongaarse journalisten die al die jaren zijn blijven graven, die onderzoek hebben gedaan, die zijn ook gewoon heel moedig. Dat mag echt wel gezegd worden. Being in power, being in government after 16 years of Fidesz is much harder than winning the election. I think if the election didn't even crack your shield, I think being in government after Fidesz will break it for sure. Everybody hopes that he stays on track with his promises. We can only hope that the changes will be democratic for the country. It will take, I think, just as long as it took to ruin this country to kind of start and fix it. And it could take more than that. And I actually hope that
following this, the election system might change, the parliamentary system might change, the constitution might change, and there will be a more plural, more open, more democratic Hungary. Thank you.